Ọ ghọgbuola m. She has tricked me. Ndewo. In today's lesson, the title is Ọ ghọgbuola m. She has tricked me. And this is a monologue. But before we start, we're going to look at 5 new words that we will learn from this monologue. And these words are perempe. Perempe is small. Ago. Ago, hunger. Ago, hunger. Kechie. Kechie, wrap. Akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ, leaves. Akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ, leaves. Aghụghọ. Aghụghọ, trickery or being a cunning person. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Negodu ka maịmaị aha. Negodu ka maịmaị aha. Ọ pere oke mpe. Ọ pere oke mpe. Ọ gaghị ezuru m. Ọ gaghị ezuru m. M richaa ya, agụụ ka ga-agụ m. M richaa ya, agụụ ka ga-agụ m. Nwaanyị maịmaị ji ọtụtụ akwụkwọ ndụ wee kechie maịmaị. Nwaanyị maịmaị ji ọtụtụ akwụkwọ ndụ wee kechie maịmaị. Nwaanyị maịmaị ji ọtụtụ akwụkwọ ndụ wee kechie maịmaị. Onye hụ ya, ha echee na maịmaị dị n'ime ya buru ibu. Onye hụ ya, ha echee na maịmaị dị n'ime ya buru ibu. M rie naanị maịmaị a, afọ agaghị eju m. M rie naanị maịmaị a, afọ agaghị eju m. Ụdị aghụghọ a anaghị amasị m. Ụdị aghụghọ a anaghị amasị m. Iwe ebidola iwe m ugbu a.
Iwe ebidola iwe m ugbu a. Ọ ghọgbuola m. Ọ ghọgbuola m. Aga m alaghachi azụ ikpesara ya echi. Aga m alaghachi azụ ikpesara ya echi. Mana tupu m rie nri a, aga m eji ekwentị m see ya foto. Mana tupu m rie nri a, aga m eji ekwentị m see ya foto. And so the words we've learnt in this story are perempe. Perempe is small. Ago. Ago, hunger. Ago na agum, I am hungry. Ago na agugi, are you hungry? Ago na agu anyị, we are hungry. So the next one is kechie. Kechie wrap. Kechie wrap. Sometimes you might hear machie. So machie and kechie mean the same thing. And sometimes again, kechie can be used to when someone wants to say tie. Kechie. But typically the meaning of kechie is wrap. Akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ, leaves. Akwụkwọ, as you know, is book or paper. But when you see ndụ next to it, akwụkwọ ndụ, it means leaves. Live leaves. So it means green leaves or live leaves. Akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ, leaves. Aghụghọ. Aghụghọ. Aghụghọ, trickery or to be cunning. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Komesia, see you on the next lesson.